Thanks very much for all the presentations and the commentary that's finished. A couple of observations. My name is Ishmael Sunga. I work for the Southern African Confederation of Agricultural Unions. So I'm much more sympathetic to the other side of the production chain, the farmers. Just a quick remark on an earlier presentation about what would be the pathways of increasing incomes in the pockets of farmers. I think the one that to me is a no-brainer is that you just have to ensure that there's equity and transparency in the distribution of the value across the chain. Put the structures that ensures that there's proper negotiations, transparency, accountability, so that more money is pushed back where it belongs. So apart from increasing productivity and profitability. So let's creatively look at, as researchers, on what will be the structures and the processes that will guarantee that there's that kind of equity and fairness. The second point really is about trying to dissect the household economy into smaller parts, which in my view does not work, because it's a unit, it's a system that is configured to deliver in its wholesomeness, not as independent things about a value chain, this, a value chain that, a woman doing this, a man doing that. It's an entire system. The moment you want to fragmentize it, if that's the right English, into specific things, it might be fascinating, interesting to all of us, but I don't think it is going to be useful. We need to really look at its interrelationships, and it might be not profitable and not sustainable in terms of delivering sufficient income for the whole year in its own unit. But collectively, including remittances, it might be a very viable household economy. So let's not always look at the commercial side of things, and let's not really try to dissect it into different things. It's actually a composite system. The final point really is relating to the relationship between tenure and ambition for entrepreneurship. I think it's correct. I would agree with the presenter earlier on, but there also can be limits. There are certain enterprises at the local level that can outgrow that system. The moment you now want to sink in significant capital as a farmer, you might need to change location. You might need to transition into a different tenure system that allows for that expansion to go, because there's a lot of common land that it might begin to encroach on. So there is also that thing that about the transitioning path. The final point really is about being in value chains as a business is not everyone's forte. It's actually supposed to be for a new generation of entrepreneurs. I haven't heard so far any talk about how do we dynamize value chains by increasing much more the younger generations that have the appetite to grow and prosper using more business models. I think the capital that we have, human capital, is no longer fit for purpose for this kind of entrepreneurship, value chain types of discussions we have. We really want to inject new thinking, much more educated thinking, much more thinking with appetite for digitally enabled value chain enterprise development. Thank you. Thank you very much. And I'm glad you brought up the youth agenda. You know, those of us that are regularly attending meetings, particularly across Africa, this is often the first thing that people bring up. It's clearly very relevant right now. The other thing that seems we haven't talked very much is about the consumer. You know, a lot of us live in countries where the consumers actually are the key drivers, or the people just before the consumers, the retailers. I did one of these value chain analysis. We talked about retailers a lot. We haven't really spoken about retailers yet. We talked about the middle yesterday, but actually we rather avoided retailers and their power in this process. Anybody, rather than me rambling on, is anybody else? I can see no enthusiastic putting up of hands. We got anything online that we'd like to add? Yeah, there were one question to Kostas about how does it integrate into his thinking and the framework he has developed, the issue of environmental issue, and the fact that do you think that through this kind of incentive you can make the capitalism be clever enough to avoid
a complete depletion of the resources and the environmental effects. That was one of the issues that was raised by one of the participants. Yeah, I think, yeah, of course, but I think the problem here, and also the social, is the problem of the horizon, of how long term you look at. And to me, one of the lock-ins, or one of the big constraints we have in developing countries is the very high discount rate. So people, firms, stakeholders in general, they discount the future very high. Therefore, the future is very expensive. Therefore, you want profits, you want something today. And this is how people survive, individuals. I mean, we all work with developing countries, and we know. I mean, if you tell people, if you do this in 20 years, you're going to see some benefits, they will laugh at you. So in 20 years, I will be, I mean, who knows? So it's immediate profit. So I think that's a big problem. And I mean, this, of course, it is not something that it can be solved at an individual basis and on incentives. You need a more comprehensive strategy and more comprehensive policy. And you need, of course, interventions on that. So thank you, Costa. So what I'm going to ask, we have one more question from the back, and then we'll close the questions from the floor. That's okay. Thank you very much, Isolina from Colleague. I just wanted to stress, well, I speak in English because, by the way, Sissoko understands very well English and speaks very well English. Yeah, it's one of the secrets I discovered after doing many translations for him, unnecessary. But anyway, bracket. I would just like to actually support Sissoko views on the private sector and the smallholders, because that's something that we face every day. It's a false dichotomy. I mean, farmer is the first entrepreneur in the chain. Unfortunately, not the one that gets the most value, but is the first entrepreneur. And we still face this thing that private sector is seen as the big companies, which is wrong. Like in Europe, in Africa, the biggest part of the economy, together with smallholders, is the MSMEs, and it's not the big companies. And certainly the ones that give the most employment, food security, and the rest value to not only economic value, but also, of course, social and environmental, as Thomas was saying. So this is really something we have to work out, because we always face that problem, saying private sector and the smallholders. So we don't talk about smallholders, and I'm sure that is not what Sissoko talks about, the ones that really need kind of humanitarian assistance. We talk about people producing, wanting to earn their living, wanting to attract their children and other youth into the sector. I think this is a critical issue, because it's something I face every day, you know, in the debate. And still, many research projects is just smallholders and then private sector. So like the goodies and baddies, I mean, really a forced debate, according to me. Thank you very much. And thank you for the very interesting, actually, debates. That's a very helpful contribution. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, yes, you want to do it in English? No, so I give you a chance. Oh, je peux pas parler. But 1 minute, I give you a chance to summarize now. So one sentence each. We'll start with you, and then we'll go around the table. Just one sentence, all right? Alors, ouais, alors, donc je voudrais faire deux remarques. Il y a des idées qui sont collées à la peau des paysans africains. Les chercheurs sont les premiers à défendre ça, que les petits producteurs, que l'autosuffisance, ils produisent pour manger. Bon, je ne sais pas où ils ont inventé ça. Un producteur ne peut pas produire uniquement pour manger, parce qu'il ne peut pas produire tout ce qu'il faut pour sa nourriture. Et c'est pourquoi il doit produire beaucoup pour qu'une partie, il l'échange pour compléter sa nourriture. C'est le b.a.-ba. Donc, pourquoi on continue de dire que les gens produisent pour manger? Ça, c'est d'abord quelque chose qui dépasse l'entendement. Le deuxième élément, vous mettez le marché au singulier. Nous, on n'est pas dans les marchés internationaux, nous sommes dans nos marchés locaux. Et
Quand tu regardes les marchés hebdomadaires, c'est chaque semaine. C'est des centaines de millions de dollars d'échanges dans un pays. Alors, quand vous prenez tous les pays, et cela doit être traité par vous pour montrer son importance. Parce que chaque fois, vous dites tant de millions de dollars sur le café là-bas, le cacao. Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose sur les marchés? C'est important. Comme je l'ai dit, le rapport de force, c'est ça. Tu représentes quoi? Le poids. Alors, nous sommes 66% des emplois. 440 millions d'habitants, 66 millions des emplois. C'est quoi ça? Nous prenons 100% de risque pour travailler. Et nous investissons 85% pour tout ce qu'on réalise. Mais mes chers amis, si vous ne prenez pas ça pour en faire quelque chose, comment vous voulez dire que vous voulez de l'équité et que vous voulez aider toutes les parties de la chaîne de valeur? Il y a un problème. Et ça, nous ne pouvons pas continuer de l'accepter de votre part, parce que ce n'est pas juste. Un autre élément, le commerce a été inventé par tous les peuples là où ils sont. Ça a commencé par le troc. J'échange mon mil contre la chèvre, etc. dans tous les pays du monde. Donc, on ne nous apprend pas à faire le commerce. On dit qu'il faut nous connecter au marché. Mais nous, le marché nous a mangé, on est plus que connectés. Donc, vous voyez, c'est la manière de mettre vos thèmes, de réfléchir qui nous met carrément out. Revenez aux réalités. Nous existons, nous avons une histoire, nous fournissons des services, nous apportons des produits, mais etc. Et je suis d'accord qu'il y a des problèmes entre les femmes, les jeunes, dans les familles. Mais s'il vous plaît, je suis d'accord pour la promotion des femmes. Je suis d'accord pour l'emploi des jeunes. Mais pour quel objectif? N'allez pas casser la seule chose qui nous reste, nos familles. Est-ce qu'on a le droit de vouloir vivre dans des familles? Si oui, étudier comment faire pour que les contraintes se règlent et pour que nos familles continuent comme nous le souhaitons. C'est important. On ne veut pas être dans des foyers, un homme, une femme, un enfant, on ne veut pas. Est-ce qu'on a le droit de choisir autrement? Et ça, ce sont des questions de fond. Et chaque fois que vous préparez des TDR, les résultats peuvent casser ou améliorer les choses. C'est pourquoi nous insistons là-dessus. Nous voulons des familles où on a les 4 générations. Les enfants, les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Ça, est-ce que humainement, on a le droit de penser comme ça ou pas? Et quelle recherche faire pour que cela se fasse? On est d'accord que les jeunes ont besoin de revenus. Moi, quand j'étais petit, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu manges, tu es soigné. Aujourd'hui, mon fils, si je lui dis ça, il me traite de fou. Mais est-ce que donner de l'argent à mon fils doit être une réponse pour qu'il n'y ait plus la famille? Voilà des questions que vous devez prendre aussi dans votre dynamique de la chaîne de valeur. Et en parlant des femmes et des jeunes, on oublie aussi les anciens. Personne ne parle des grands-parents, ils ne doivent pas vivre. Et comme il n'y a pas de caisse de retraite, qui doit payer leurs besoins? Mais il faut les mettre dans les études. Nous, on n'a pas d'assurance, on n'a pas de sécurité sociale. Donc, étudier une famille qui n'est pas dans la sécurité sociale et qui doit vivre. Merci. Thank you, Ben. I'll be very fast. I think from the discussions that we've had today, I think one of the things that I really want to stress on is the issue of smart partnerships that needs to be established to facilitate informed decision-making processes. We need to have synergy building between, like I said, the farmers and the researchers. And also, I think the issue of the inclusivity, bringing into the picture the SMEs, I think is also critical. Thank you. Thank you very much. Merton, you're up next. If we do it in order. One sentence. May focus less on capacities, focus more on incentives for change, identifying those that have incentives for change and those in those agricultural market systems.
and how do you build on their competencies and willingness to change? And how do you identify who's willing to change and on what? Very good. Thank you. Philippe. Oui, merci. Au moins en une phrase, ça serait de revenir quand même sur profitabilité et question de nos objectifs politiques. Puisque là, je parle des fonds publics et là, je pense que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on est là en train d'utiliser des fonds publics. Les fonds publics, pourquoi? Avec quel objectif? Parce que la profitabilité, bon, ce n'est pas notre problème, hein, c'est le secteur privé. Le secteur privé, Amadou l'a dit, c'est les producteurs. Donc, la question, parce que je pense que Amadou sera d'accord avec moi, que les jeunes ou les investisseurs privés, c'est rare qu'ils investissent dans la production. On est plus dans les jeunes intéressés dans l'agriculture. Si on ne leur donne pas les moyens de vivre dignement, parce que dans le decent job, il y a le mot decent. Hein, donc la question de savoir justement au niveau de la chaîne de valeur où va la partie économique qui va à ceux qui produisent la matière première et donc les produits agricoles, dans le monde entier, s'il n'y a pas de politique de subvention, enfin de soutien à la production agricole, les agriculteurs sont les catégories les plus pauvres. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qui est une réalité. Et le pouvoir politique ne tient pas forcément à ce que le prix alimentaire soit élevé, pour des raisons normales par rapport à la consommation des populations, etc. Donc, ce double paradoxe fait que, finalement, quand les prix sont élevés, ben c'est rarement au profit des producteurs, parce que c'est parce qu'il y a crise, parce qu'il y a, etc. Et quand les prix sont bas, inutile de dire que ce n'est pas au profit des producteurs. Donc, cette question de la profitabilité et de la question aussi des financements publics et le financement des fonctions critiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appuie, pourquoi, avec quel objectif politique, hein, par rapport à un certain nombre de valeurs. Et moi, je suis désolé, je continue à dire que, et c'est normal, nous sommes dans un système qui est capitalistique. On n'a jamais été capable d'en inventer un autre. Hein, donc, ce n'est pas un gros mot de dire que le système est capitalistique. C'est la réalité de l'économie. Voilà. Après, maintenant, c'est comment est-ce qu'on la régule? Peut-être que j'ai un biais d'avoir fait mes études à Grenoble, qui est justement la théorie de la régulation, donc pas dans les systèmes de l'économie classique. Mais pour moi, c'est la question qu'on doit se poser par rapport, quand on fait nos analyses des chaînes de valeur, c'est qu'est-ce qu'on vise comme objectif, enfin, où est-ce qu'on doit appuyer pour répondre à nos objectifs politiques? Voilà, merci. Thank you, Philippe. Right. Yes, I will, you know, this is a year of elections. There are many elections in Africa and Europe. So I'll speak like a politician. We are at the crossroads. We have to make important choices. And I think you know, I was fortunate to spend some time and to get to know personally Oliver Williamson. And he was telling us the reason that transaction cost economics succeeded is because I didn't try to challenge the neoclassical thinking. I used the methodology, I used their theory, just added to that. But of course, somebody before Oliver Williamson has said the same thing 20 centuries ago. Jesus Christ said, I didn't come here to abolish the law. I came here to add to the law. So I think what we should do is, I think we have the theoretical premises. So as academics, as researchers, we have to use and add to this, just build on this. And also in the value chain, we cannot change. We cannot revolutionize the change. We can just shape it so the incentives are there to the value, to the benefit of the environment, the society, and the profitability of the farmers, especially primarily. For all, I agree, for all. So passionate words, big topics. We get to big framing questions, which I guess is where we want to be at the end of the day. We try to move the agenda forward. So ladies and gentlemen, fantastic conversation. Please thank these people for their effort.